Hello students, welcome to our physics classes, and in this lecture I am going to explain you about the reflection of waves. For this purpose I am considering a rope. ఏం చేసి నేను ఒక రోప్ తీసుకున్నా, ఒక చిన్న రోప్, తక్కువ లెంత్ ఉంది అండ్ ఈ డిస్టెన్స్లోనే నాకు వాల్ ఉంది. నేను one end of this rope was tied to this wall and other end of the rope is in my hand. Okay, now what I did, I just given a small jerk, ఒక చిన్న జర్క్ ఇచ్చి వదిలేసా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక్క పల్స్ మాత్రమే జనరేట్ అయింది. ఓకే, there is a pulse generated in this rope and this pulse travels towards this wall. Okay, and after moving to a distance of dx, this pulse gets dumps. This pulse get dump అంటే కనిపించదు, ఇంకా ఈ పల్స్ కాస్త దూరం వెళ్ళినాక డంప్ అయిపోతుంది. అంటే నేను ఇక్కడ ఈ రోప్కి చాలా తక్కువ ఎనర్జీ ఇచ్చిన, చాలా తక్కువ ఎనర్జీ ఇవ్వడం వల్ల ఈ ఎనర్జీ కొంత దూరం మాత్రమే ట్రావెల్ అయింది. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నా, సేమ్ రోప్ని ఏం చేస్తున్నా, కంటిన్యూస్గా పల్సెస్ జనరేట్ చేస్తున్నా. సేమ్ రోప్లో కంటిన్యూస్ పల్సెస్ జనరేట్ చేసిన. ఓకేనా, కంటిన్యూస్ పల్సెస్ I have generated continuous pulses. That means here the particles will be displaced. Here the particles are displacing from their equilibrium position. And after reaching this wall, if this wall is a rigid wall, rigid ante enti nana, the particles won't move. The intermolecular distances for a rigid body will remain constant. Okay, ఇక్కడ intermolecular distance చేంజ్ అవ్వదు, కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది రిజిడ్ బాడీ అంటే. ఇక్కడ నేను కంటిన్యూస్ పల్సెస్ జనరేట్ చేయడం వల్ల ఈ వేవ్ ఈ బాల్ దగ్గర దాకా రీచ్ అయింది. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ we know that Newton's third law. What is Newton's third law? What is Newton's third law? For every action there will be equal and opposite reaction. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఈ వేవ్స్ ఇక్కడికి రీచ్ అయిన తర్వాతకి, ఓకేనా, ఇక్కడ రీచ్ అయిన తర్వాతకి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రిజిడ్ వాల్ దీస్ వేవ్స్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్, ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. మనం ఎంత ఫోర్స్ ఇస్తే అంత ఫోర్స్ మళ్ళీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనకి రీచ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ డైరెక్షన్లో నేను ఫోర్స్ అప్లై చేసిన, ఈ వాల్ దగ్గరికి రీచ్ అయిన తర్వాతకి ఆపోజిట్ ఫోర్స్ జనరేట్ అయింది. రైట్, దేర్ఫోర్ దీస్ వేవ్స్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్. ఒకవేళ ఇది రిజిడ్ వాల్ కాదనుకోండి, ఇది నేను ఏం చేస్తా, బౌండరీ అంటాను నేను. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రిజిడ్ బౌండరీ, ఓకే, one side of this boundary contains denser medium ఉంది, ఇట్ సైడ్ rarer medium ఉంది. ఓకేనా, that means here I have an interference and for this interference one side of this interference contains denser medium and the other side contains rarer medium. లేదా ఇట్ సైడ్ rarer medium, ఇట్ సైడ్ denser medium తీసుకుంటాం, no problem. Okay, whenever the wave reaches this interference, a part of this incident wave, ఇక్కడ వేవ్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది, a part of this incident wave will get reflected or a part and a part of this incident wave get transmitted to this second medium. ఓకేనా, నాకు టూ డిఫరెన్స్ మీడియం ఉన్నప్పుడు మనకి సెంటర్లో ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉంటుందా, whenever the wave gets incident on this interference, a part of this incident wave gets reflected and a part is transmitted. And sometimes this incident wave gets refracted, అంటే కంప్లీట్గా ఏమైంది, ట్రాన్స్మిట్ అయింది, ఏం కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదు.
ఓకేనా, కంప్లీట్గా ట్రాన్స్మిట్ అయింది. దీని ఏమంటామంటే రిఫ్రాక్టెడ్ వేవ్ అంటాం. దిస్ వేవ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిఫ్రాక్టెడ్ వేవ్. ఓకేనా, అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ వేవ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. రిఫ్లెక్ట్ అయింది కాబట్టి రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్, రిఫ్రాక్ట్ అయింది కాబట్టి రిఫ్రాక్టెడ్ వేవ్, అంతే, సింపుల్, ఏం లేదు. ఓకేనా, అండ్ in this case the incident wave, this is the incident wave, okay, and after incidenting this wave gets reflected. This is a reflected wave. Okay na? And both these waves will have a phase difference of pi, which is 180 degrees. ఇన్సిడెంట్ వేవ్కి రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్కి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది నాన్న? పై. ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ వేవ్కి రిఫ్రాక్టెడ్ వేవ్కి దేర్ ఈజ్ నో ఫేజ్ డిఫరెన్స్. ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 0. కంప్లీట్గా రిఫ్రాక్ట్ అయిపోతే అక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఏముండదు, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫర్ ఎ రిజిడ్ బౌండరీ there will be a phase difference between incident and reflected wave. Okay, and I will explain this mathematically. The incident wave, I am taking the incident wave which is equals to a sine of kx minus omega t, and I am considering the reflected wave for a rigid boundary, okay, for a rigid boundary. I am taking a reflected wave, and this is equal to sine of kx minus omega t plus pi. I said that in this case, after reflection, the wave suffers a phase difference of 180 degrees, which is pi. Now, the resultant displacement of these waves will be equal to a sine of kx minus omega t plus a sine of kx minus omega t plus pi, right? And this is theta, this will be pi, theta plus pi. What is sine theta plus pi? Sine theta plus pi is equal to minus sine theta from trigonometry, okay, and the resultant displacement can be written as a sine of kx minus omega t minus a sine of kx minus omega t. Therefore, the resultant displacement will be equal to 0 in this case. Okay, and coming to this case, for a refracted wave, I am giving you one example for a refractive wave. I have a rod, and to this rod I had attached a ring. To this ring I had attached the rope. Okay, whenever I generated the continuous pulses in this rope, what happens? Whenever this pulse or this wave reaches this ring starts moving upward direction in downward direction. ఈ రింగ్ ఏం చేస్తే అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. నువ్వు ఎప్పుడైతే పల్సెస్ జనరేట్ చేసావో, ఎప్పుడైతే ఈ పల్సెస్ ఈ రింగ్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యాయో, ఈ రింగ్ ఏమవుతుంది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. whenever this ring is moving, okay, whenever this ring is moving, this boundary is not a rigid boundary, okay. As this is not a rigid boundary, the phase difference between the reflected wave and the incident wave will be equal to 0, right? Then the resultant displacement
will be equal to find out the resultant displacement. First of all, I am considering the incident wave and the reflected wave, which will be equal to a sine of kx minus omega t, and this is equal to a sine of kx minus omega t plus 0. So the phase difference is 0, right? Then the resultant displacement is equal to a sine of kx minus omega t plus a sine of kx minus omega t. Here the wave is not refracted, it is reflected, but I am considering non-rigid boundary. Here in this case I am considering non-rigid boundary. Okay, and same thing happens whenever the wave gets refracted. As the phase difference is equal to 0, we will have the displacement equation. We will have the same displacement equation. Okay.